Посмотрите на людей, которые слева и справа от вас сидят. in the back of you, in the front of you. Позади или спереди вас. They're going to be with you in heaven, Они будут с вами на небе. right? Правильно? And today I want to share shortly how heaven can start here on earth. И я хотел бы поделиться чуть-чуть сегодня, как небо может начаться здесь, на земле. Some things didn't, for some reason, some things didn't translate when you download it to PowerPoint, but that's okay. We'll keep going. You know, the Last Supper, И последняя вечеря that's what we're remembered today. — это что мы вспоминаем сегодня. Jesus with his disciples. И Иисус со своими учениками. He's in no rush И Он не спешит. because in hours he's going to die. И Он знает, потому что Он скоро умрет. It's not days, it's hours. It's hours. Это не дни, это остались часы для Него. And he's looking in the eyes of every of his disciple. И Он смотрит на всех своих учеников, и им в глаза смотрит. As a person, he recalls their time together. И человек, который вспоминает его время с ними вместе. The ups and downs, the good and the bad, the ugly. Хорошее, плохое, низины, вершины. He washes his disciples' feet. Он умывает своим ученикам ноги. Maybe there's moments of quietness. Может, какие-то моменты, тихо в комнате. Not sure if it's a round table or a rectangle. Не знаю, квадратный стол был или круглый. Maybe he's behaving not as usual. Может, он себя ведет чуть-чуть даже по-другому. And then he tells his disciples something. И он потом говорит что-то своим ученикам. And John wrote that in his letter. И Иоанн это записал в своем послании. Let's read it together. So now, Jesus saying, I am giving you a new commandment. Читай по-русски. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Love each other. Любите друг друга. Just as I have loved you. Как я возлюбил вас. You should love each other. Любите друг друга. And then he stops. И здесь он остановился. So Jesus is... Can you reload the slides? Because I feel like there's skipped slides. I'm sorry, church. So Jesus' last wish. И Иисуса последнее желание. His death wish. Его как бы желание, которое люди оставляют перед смертью. His last words. Последние слова. Looking in the eyes of his disciples. Смотря в глаза своих учеников. Love each other. Он говорит, любите друг друга. Love each other. Любите друг друга. On Friday, I kind of started this, we'll say, by accident, but I don't think there's accidents. And I'll just kind of continue my thought. В пятницу, можно сказать, случайно, но я не верю в случайности. И я хотел бы продолжить свою мысль. You know, when there's love in my heart, Вы знаете, когда есть любовь в моем сердце, then my focus is on the other person. тогда мой фокус на другом человеке. When there's love in my heart, Когда любовь в моем сердце, then I see the other person without his flaws and character problems. тогда я смотрю на другого человека, я не замечаю его недостатки. How about in family, between husband and wife? Или посмотрим на семью, муж и жена. If the husband really loves his wife, Когда муж, он любит свою жену по-настоящему, then his focus is on her. его фокус на ней. Remember when you initially fell in love before marriage? Помните, когда вы сами лично влюбились, перед тем, как вы женились? Your focus was on her. И твой фокус на ней или на нем. She was the best, Она самая лучшая, beautiful, красивая, perfect. идеальная. I do questionnaire before engagement. И вопросы перед обручением.
And so there's this one question. There's list like of 30 questions. Есть вопросов, может, с 30. What don't you like in your future spouse or И wife? один из вопросов, что тебе не нравится в твоем будущем муже или жене. And the couples that we have in church, and they're replying to all of these messages, all of these questions, and then I'm reading. И пары, которые были там, они просто отвечают на эти вопросы, и потом я читаю. So she's writing, absolutely, there's nothing wrong. I cannot see one negative in him or her. И на вот этот вопрос они отвечают, нету ни одного недостатка, ничего не могу найти. And I smile. И я улыбаюсь. But that's awesome. Это классно. That means they're in love. Это значит, что они в любви. And when I love my wife 10 years into marriage, I focus on her. И когда я уже 10 лет после того, как женился, я смотрю на мою жену, и я в любви. I focus on her. I don't see any negatives. Я на ней фокус свой имею, и я не замечаю ни негативы. She tells me, well, I gained some weight. Она говорит мне, я поправилась. I tell her, no, you're the most beautiful person ever in the world. Я ей говорю, нет, ты самая прекрасная на свете. I want to hold her hand Хочу держать as we ее, walk in the park. когда мы гуляем в парке. And it's so beautiful. И очень прекрасно. She's the best mom. Она самая лучшая мама. She keeps the house in order. Она держит дом в порядке. And just everything is just beautiful about my wife. И все прекрасно о моей жене. As long as there is love in my heart. До того момента, пока есть любовь в моем сердце. But when I lose that love as a husband, Когда я теряю вот эту любовь как муж, it's a different wife. это совсем другая жена уже. Why are you eating too much? Почему ты так много кушаешь? Why are you talking to the kids like that? Почему так с детьми разговариваешь? Why didn't you welcome me? Or why didn't you, after work, I came to the house and you didn't even say hello? Я пришел с работы, ты даже меня не встретила. Да? Why this? Why that? Почему это, почему то? Hey, there's so many problems with my wife. И там может столько проблем быть с женой. But now really, Но не на самом деле. just I lost my love. Просто я потерял свою любовь. And vice versa. И наоборот. If the wife loves her husband, Если жена любит своего мужа, it's the same way beautifully. это так же само прекрасно. But if the love is lost, Но если любовь утеряна, everything's wrong. все не так. She's the worst. How did I fall in love with this person? I can't believe myself. Можешь сказать, она самая худшая. Как я вообще влюбился в вот это? Do you know what I'm talking about, married people? Вы понимаете, за что я сейчас говорю? Особенно женатые. When there's love, Когда есть любовь, we don't really need rules. нам не надо даже правила. When there's no love, Когда нету любви, we create a bunch of rules. мы создаем много правил, And the rules don't work. и правила не работают. And those couples come to me. И эти супружеские пары приходят ко мне He's right. и говорят, он прав. And she's right. И она права. Same thing in church. То же самое в церкви. Whenever I have love in my heart, Когда я имею любовь в моем сердце, then I focus on other people. тогда мой фокус на других людях. I see other people as beautiful, Я вижу прекрасных людей, kind. хороших, I приятных. see church family as the best church. И я смотрю на церковную семью как на самую лучшую. I look at every family, they're so beautiful. И смотрю на каждую семью, они такие прекрасные. But whenever I lose my love, Но когда я теряю свою любовь, I start focusing on me. я начинаю свой фокус переводить на себя. And everyone is just not right. И тогда получается, что все вокруг меня, они неправы. People skip me, they don't shake my hand. Люди меня пропустили, не поздоровались со мной. People comment and tell things that I get upset with. Люди комментируют что-то обо мне, и What's меня wrong? огорчает. What's wrong with the church? What's wrong with the youth? Что не так с молодежью, что не так с церковью, What's up with everything? что происходит со всем вокруг. Because the love is lost.
Потому что любовь утеряна. And Jesus said, before his death, И Иисус, перед тем, как Он умер, he's telling you this, to you and to me right now. Он говорит мне и тебе сегодня: Love each other. любите друг друга. Love each other. Любите друг друга. As Jesus loved me. Как Иисус возлюбил. As Jesus loved you. Как Иисус возлюбил тебя. So Jesus looked at you, И Иисус, Он смотрит на тебя. and you were ugly in sin. И Он, когда Он смотрел на тебя, может, ты был некрасивый во грехе. Sin is very ugly. И грех, он ужасный. And holy God looked at you full of sin. И святой Бог посмотрел на тебя, полного греха. You were twisted up in your sicknesses. И ты был извращен в своих болезнях и в грехах. You were perverted in your curses. И извращен в всяких проклятиях. You were hating God and everything holy. Ты ненавидел Бога и все, что святое. And this horrible thing was on this earth called Peter. И вот эта ужасная вещь на земле была на земле, его звали Питер. And then God looked at this person. И Бог посмотрел на вот этого человека. And then there was love in his heart. И вдруг любовь в сердце. There was love in God's heart. Любовь в сердце Бога. And he saw this person. Wow. И он посмотрел на этого человека и говорит: вау, I love him. я его люблю. Screwed up the way he is. Такой, как он есть, я его люблю. Sin, curses, sicknesses, and Грехи, you name it. проклятия, болезни, я его люблю. And he was so focused on me И он настолько был сфокусированный на мне, that he forgot that he has to go on the cross to die for me. что он даже упустил с внимания то, что он должен идти на крест, чтобы умереть. He forgot about his journey of pain that he has to go through. Забыл про тот путь страданий. He completely forgot about himself Полностью забыл про себя, because he loved me, потому что он любил меня, because he loved you. потому что он любил тебя. And Jesus is saying, my command, love each other И Иисус говорит, его заповедь: любите друг друга, as I loved you. как я возлюбил тебя. And when Jesus loved you, И Иисус возлюбил тебя, you did not deserve it at all. и ты не заслужил это вообще. So the question today, before we join in communion, И вопрос сегодня, перед тем, как мы будем участвовать в заповеди: do I love my neighbor in church? люблю ли я своего соседа, своего ближнего в церкви? It's a simple question. Это очень простой вопрос. All right, so now let's kind of go to Corinthians and kind of check ourselves. Сейчас мы пойдем в Коринфянам, и мы проверим себя. So love is patient. Любовь долго терпит. Am I patient? Если я терпеливый. Kind. Любовь милосердствует, добра. Am I kind in my actions? Если я добрый в моем поведении. Love is not jealous. Любовь не завидует. Love does not boast. Любовь не превозносится. Или не хвалится. That I am better Christian than you. Что, может, я лучший христианин, чем ты. I understand God better than you. И, может, я что-то делаю Богу лучше, чем ты. Love doesn't do that. Любовь это не делает. Love is not proud. Любовь не гордится. And it's not rude. И она не есть грубой, она не есть... Не может быть грубой. Не бесчувствует. Часто мы это слово не понимаем, или у нас свое понятие этого слова. Я специально посмотрел, проверил. Более правильно не может быть грубой. So now the question to every one of us. И теперь вопрос каждому из нас. Do I love Люблю ли я my neighbor? моего соседа, моего ближнего в церкви Or not? или нет? Simple question. Простой вопрос. Because before dying on the cross, Jesus said, I loved you. Please love your neighbor. Потому что перед тем, как Христос умер на кресте, Он сказал: я возлюбил тебя, люби своего соседа. If you're proud,
если гордость, if you're rude in your conversations and если actions, грубость в твоих разговорах и в делах, if you're not kind, если нету доброты, if you're not patient, если нету терпения, does not demand its own way, и не ищет своего, does not irritate, it is not irritable or get angry or frustrated. не раздражается, не вспыльчиво, It keeps no record of being wronged. не мыслит зла, не помнит зла. That's love. Это любовь. And again, I'm answering myself and you're answering yourself. И я отвечаю себе на эти вопросы, и вы отвечаете себе. Do I love? Имею я любовь? Люблю ли я? Do I love my neighbor? Люблю ли я моего ближнего? That's really a very important question. И это очень важный вопрос. See, a love never gives up Она все покрывает, никогда не сдает. and never loses faith. Всему верит, It's always hopeful. никогда не теряет веры. Endures through every circumstance. Все переносит, всегда надеется. Do I love my neighbor? Люблю ли я моего ближнего? I think the cross can be described with one word, Я думаю, что крест может быть описан одним словом. love. Любовь. God so loved, and you say, me. Бог так возлюбил, и мы скажем «меня». Interesting, the next verse. Интересно, что следующий стих. What do you think, brothers and sisters? What will prove to the world that you are my disciples, Jesus' followers? Там стоит вопрос, почему узнают все, что вы ученики мои? What will prove to the world Что подтвердит миру, that you are a Jesus follower? что вы есть последователи Иисуса? That you are a Slavic person? Or have certain understanding? Or if we save 1 million people? Если мы спасем миллион людей, или то, что мы славяне, Or we will pray 24/7? или мы будем молиться 24 часа, Or if we give away all of our belongings to share the gospel of Jesus Christ? или раздадим все наше имущество, Or if we have a huge church and the biggest church in the world? или у нас самая большая церковь в мире, Or we'll die for Jesus? или мы умрем ради Иисуса, Or we'll be tortured and die on the cross upside down like Apostle Peter? и умрем, как апостол Петр. Will these things prove to the world that we're Jesus followers? Подтвердят ли эти вещи для мира, что вы есть последователи Иисуса? Or if we are super holy and righteous? Или, может, мы сильно святые и праведные? What will prove to the world that we are Jesus followers? Что докажет миру, что мы есть ученики Иисуса? Jesus continues his, Иисус продолжает свою речь. your love for one another. Там написано, если будете иметь любовь между собой. This will prove to the world that you are my disciples. Это докажет и подтвердит миру, что вы есть мои ученики. That's some strong words. Это сильные слова. When you love other children of God who are same or different from you, Если мы любим наших окружающих, которые отличаются от нас, who have same or different personal convictions, у которых, может, другие понятия и убеждения, who have same or different styles. у которых такие же или другие стили. Look what Mark wrote. Посмотрим, что Марк написал. To love God with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one's neighbor. Love God and love one neighbor as oneself is much more than all whole burnt offerings and sacrifices. Там написано, что любить Его всем сердцем, всем разумом, всеми силами и любить ближнего, как самого себя. Это важнее, чем все сожжения и жертвы. So we can have beautiful singing in church. Мы можем иметь прекрасное пение в церкви, We can have a huge choir in church. огромный хор. I can preach so И beautifully. я могу проповедовать очень красиво. We can pray so loud. И мы можем молиться очень голосно.
But the Bible tells us Но Библия нам говорит, much more important than all of the offering and sacrifices что это намного важнее, чем все всесожжения и жертвы. is to love your neighbor. Это есть любить нашего ближнего. That's not spiritual, Peter. Это не духовно. I don't know. So where do we get this love? Где мы можем взять эту любовь? God is love. Бог есть любовь. God is love. Бог есть любовь. God is love. И Бог есть любовь. For the church, my desire, И как для церкви мое желание, there would be more love in our hearts. чтобы было больше любви в наших сердцах. My prayer is for husbands to have more love for their spouses. Чтобы Сердца мужей было сердцах мужей больше любви для своих самых лучших жен. Because that's the only way to fix your problems. Потому что это есть единственный путь поладить наши проблемы. There's no other way. Нет другого. You hear me? If your wife is just, you got problems with wife, Если есть проблемы с женой, go get some love иди получи любовь from the source of love. с ресурса, с источника любви. And then you will love her. И ты будешь любить ее. She will be the best wife for you. И она будет самая лучшая для тебя. If your husband is just doesn't, I don't know. I don't have a word to say. If you have problems with your husband, Если у тебя есть проблемы с твоим мужем, you need a little more love. надо больше любви. If we have problems with our children, Если проблемы с нашими детьми, the problem is we don't have enough love. проблема в том, что у нас недостает любви. If there's people in the church that you just can't, I don't know, just they're different from you, and you have a problem with that. Если есть люди в церкви, которые просто отличаются от тебя, они другие, у тебя с ними проблема. They need a little more love. Надо больше любви. Love the youth. Любить молодежь, Love teenagers. любить подростков. We'll read this verse and we'll pray. Мы прочитаем вот это место Писания и будем молиться. Jesus, his last desire or wish for his followers. Последнее желание Иисуса или завещание для своих учеников. So now I am giving you a new command. Love each other. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. That's bigger than saving millions. Это больше, чем спасать миллион. That's bigger than a beautiful service. Это лучше и больше, чем прекрасное служение. That's beautiful than being right. Это прекраснее, чем быть правым. Just as I, Jesus, loved you, Он говорит, как и я возлюбил вас, you should love each other. так и вы любите друг друга. Your love for one another will prove. Ваша любовь друг к другу, она подтвердит. Not huge ministry, Небольшое какое-то служение, not some other huge things in life. не какие-то другие большие, огромные вещи. I am not against everything else. Я не против этого. It's all important. Они все важны. But priority is to love your Но neighbor. приоритет в том, чтобы любить ближнего. This will prove to the И world вот это докажет миру, that you are a Jesus follower. что ты есть ученик Иисуса. That's the new command. И это новая заповедь. Love each other. Любить друг друга. If I maybe have wronged you, my dear brother and sister, Если, может, я кому-то неправильно отнесся, I'm sorry. прошу прощения. I'm really sorry. Я очень прошу прощения. Pray that there would be more love in my heart Помолитесь, чтобы в моем сердце было больше любви. to everyone. Каждому. And this, I don't know what you're going to say in this prayer, Я не знаю, что мы будем говорить в этой молитве, but God loved me so much. но Бог возлюбил меня настолько много. And He's saying right now to my heart, И Он сейчас говорит моему сердцу, the same way, love your neighbor.
чтобы вот так же само, как я возлюбил тебя, чтобы ты любил своего ближнего. And heaven will come to earth. И небо, оно придет на землю. Let's pray. Будем молиться.